Abusuafo, me mama kwa baba Mera Tech TV. Unsubscribe yet me paucho baby a yɛduru session 2. Wahwɛ a kyɛ subscribe mame. Like na share channel yi mame. Ɛnɛ yɛbɛsua flowchart. Yɛdi kan yɛ algorithm. Ti yɛyɛ algorithm ne ayɛ flowchart ne ayɛ pseudocode. But me spend time kakra examples ne nneɛma bebree bɛyɛ no bɛyɛ on pseudocode because pseudocode and algorithm flowchart no the entire use. But if you want to learn more about flowchart, obetumi akɔ Google na wasua more. Nti yɛmfa ɛnɛ video na ne lesson no yɛn start na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnsɛ mmerɛ bebree. Yɛka flowchart a ɔsɛ is a graphical representation of an algorithm. Medical kasa about me sure sɛ wahwɛ algorithm video no ansa na wobɛhwɛ yi. Algorithm yɛ the steps, sequential steps a yɛde solve a computer related problem. Ana meka anwamo asɛm sɛdeɛ how I know anwamo. Steps, follow steps. Untumi fa nkyene no engum ansa na wode anwa na begum. Steps na follow. The flowchart no so yɛ the same steps but ɛno no yɛ graphical representation. No sɛ algorithm no wobɛtwerɛ step 1 na waka deɛ ɔbɛyɛ step 2, step 3. But flowchart no deɛ ɛyɛ graphical. Ɛno nya afei na ɛbɛyɛ step by step but ɛyɛ graphical. Wobɛkae go to loop na on say there was some graphical representation bi a na ayɛ statement 1, statement 2, statement 3 a jump go to loop no meka sɛ ɛtumi jump sequence ni bi no. Flowchart no is similar to something like that. Nti flowchart use graphical representation of an algorithm but I use images, pictures, diagrams. I use diagrams. And that depict an algorithm. It was a graphical form. Advantage being a flowchart. It helps analyze the problem effectively. On says a idea be a visual and a graphical. We use it solve a problem be now man be a graphical. It becomes so easy say me analyze a problem no just by looking at the graph than say overhead steps. Just or kind go through steps answer. What I say, oh, say step 2 step by say a graphical or any boss where you can capture the whole step with just a glance. Who said it here? Until I analyze a problem no very, very effectively. Because who problem now what capture how obey your flowchart it will trim. Okay. Until I don't know ma algorithm algorithm development in here easy. It's because we me analyze the problem easily. Advantage number 2, it acts as a guide during the program development phase. Nti yɛmfa say why your flowchart awie. Make sure example no who said it here. Why your flowchart awie? Ana yɛmfa say watch your screen mu mmienu. Nti your flowchart or left screen ana wabie Python ana PHP ɛde ato right screen. Nti wo coding nyinaa no wonim steps na wobɛfollow no. Won say step 1, step 2, step 3 do easy but ain't as easy as a graphical representation. It serves as a guide mount. Until you develop your software on your right screen, you share graph no so what you say, oh okay, me draw. And only quite easier than the normal steps of using the algorithm. Disadvantage: lengthy flowchart may extend over multiple pages, which reduces reliability. If I say, oh yeah, complex program. Nti wohia page kakraka paa na paper kakraka paa na wode draw wo flowchart. Ɛfa no sɛ wode exercise book bi na sheet bi na draw flowchart no wɔ so. Afei ankɔ aseɛ no. Draw saa afei space no ɛwɔ book no ase no asi but you need to continue. Nti wobɛ jump akɔ the next page. Ɛsɛ abɛyɛ multiple pages. Ɛsɛ wo jump akɔ no bohu sama readability ayɛ bibi kakra. On say nka wotumi capture ne nyinaa on one page but because of say adeɛ na woyɛ no yɛ complex nti yɛankɔ page baako so. Nti extend kɔ other page a wohu sɛ ama readability ayɛ style bi nti afei na ama
ade no nyɛ reliable ma wo bio. Patwa wate wontumi really rely on it because asɛ ayɛ nwonwonan kakra. But sɛ wonya ne nyinaa wɔ one page nti sɛ wo flowchart bɛyɛ lengthy a na ama reliability ayɛ some way because readability wɔ fam. And number two, time consuming. Ɛte sɛ deɛ na meka about algorithm no. Afei na woba abɛdraw. Meanwhile wobɛtumi ayɛ w'adeɛ quickly. Wo no nso wakɔ PHP na wastart code Python, but afei na wabɛyɛ flowchart ansa. Ɛyɛ a na ɛtake time kakra. But I advise as a beginner deɛ, sɛ beginner wonkɔyɛ program kakraka. Maybe I will yɛ some small program bi a. I advise sɛ wobɛuse flowchart ne algorithm. Nti yɛnhwɛ symbols a yɛuse wɔ algorithm mu. Sorry, ɛwɔ flowchart mu. Symbols ne bi nie. Wohu saa shape wei a ayɛ sɛ oval shape. Wohu saa shape wei a deɛ mouse no wɔ so no ɛyɛ start anaasɛ end. Ne function ni. An oval represents a start to end point. Nti start or end ɛne nie. Arrows ni ni. A line is a connector that shows relationship between the representative shapes. Nti relationship ɛda shape wei mu ɛne shape wei mu nyinaa. Arrow no na ɛkyerɛ connection anaa relationship a ɛwɔ shape no mu. Ana ɛwɔ parallelogram. Parallelogram wei yɛ input output. Ebia enter your name. Nti wode saa parallelogram shape wei na depict sɛ enter your name. Nti a parallelogram represents input or output. Anaasɛ wo display biribi a wobɛuse parallelogram. Rectangle wei ɛyɛ process. Nti represent sɛ ebia wo enter wo name na ɛbɛ process wɔ the next stage. Nti hanom ɛyɛ processing. After wei mede wei bɛka some example bɛba na wate aseɛ. Ana diamond symbol wei ɛno nso represent decision. Ebia sɛ ɛyɛ yes a ɛnkɔ, sɛ ɛyɛ no a ɛnkɔ ha, sɛ ɛyɛ yes a ɛnkɔ ha, sɛ ɛyɛ no a ɛnkɔ ha. Nti represent decision a program no bɛtake. Nti quickly yɛnkɔ na menkyerɛ wo a simple example of when to use a flowchart. Yɛbɛuse symbols wei nyinaa na wate aseɛ. Nti yɛmfa ne sɛ yɛyɛ program a yɛde bɛ log in into our Gmail. Wate aseɛ. Nti wobɛkae a oval wei represent start and end. Nti wohwɛ a start nie ana stop nie ana end. Nti wei represent. Nti yɛpɛ sɛ yɛ design software de yɛbɛkɔ yɛ Gmail address. Yɛ create biribi like something like Gmail, normal Gmail a we using. Nti start we use flowchart na. Start yɛde oval wei na ɛbɛ represent start. Na yɛde wobɛkae a meka sɛ parallelogram wei ɛyɛ input ɛne me mouse ɛyɛ input output. Nti wo san hwɛ hanom bio mu a matwerɛ hanom enter www.gmail.com. Ɛkyerɛ sɛ we inputi saa URL wei ɛwɔ address bar no. Patwa ate aseɛ. Nti wei yɛ pictorial representation of adeɛ no a yɛreba abɛyɛ no. Software program no a yɛreba abɛ design no. Nti program no start a ɛbɛ start wɔ ha. Na ya enter www.gmail.com. Wate aseɛ. Nti wei yɛ input output. Nti na parallelogram no. Nti na me use saa shape no. Sɛ me be use shape wei a ɛde bɛ yɛ enter de ɛyɛ wrong. Ɛwɔ sɛ me use the right shape for the right work. Nti wobɛkae a mesan ka sɛ rectangle wei ɛyɛ process. Nti wo san hwɛ ha wobɛhu sɛ from enter www.gmail.com no ɛde ɛbɛba Gmail login page. That is the process. They say a process from baabi a yɛ enter no input output no ɛde aba Gmail login page. Nti aha no yɛ Gmail login page. Nti ɛyɛ process from aha to ha, from the parallelogram to the rectangle. Nti right from
this process no na jump back to another parallelogram. So a parallelogram is for input output. Nti hanom input bɛn na yɛbɛ inputi yɛbɛ enter yɛ email ID ɛna yɛ password. Batwa ate aseɛ. Nti yɛbɛ use parallelogram because a receive biribi, a receive email and a password. Nti right from there no na afa arrow. Oh, I didn't talk about the arrow. Arrow no show relationship between the start and saa parallelogram input where yɛde Gmail address. Na assign show the relationship between email address we ne rectangle way a process de akɔ login page. Na arrow na asa kyerɛ sɛ if login page a ɛde ɛbɛba another input page bi a ɛbɛbɔ yɛ email ID and yɛ password. Patro ate aseɛ, that is the arrow. Na arrow na san de aba aha. That is the decision making. Patro okay a meka sɛ weyɛ decision making. Nti wei no yɛ use for decision making. Saa diamond no. Nti sɛ is email ID and password correct? Once I meka sɛ decision making wei no ɛkyerɛ yes or no. Nti if email ID and password is correct, if the answer is yes, arrow no mfa yɛmfa ha. Then display account no ma yɛ. A display we are and stop it. Nti program no bɛ stop it wɔ ha. But say email and password no no a na kyerɛ sɛ wrong a and process mfa yɛnkɔ ha. Once we a rectangle. Nti process de aba login error. Na kyerɛ sɛ login in no yɛ password ne yɛ email no wrong. Nti no ɛntumi mfa yɛn den ɛnkɔ yɛ and display account no ma yɛ. Nti yɛde ɛbɛba ha, that is the process. Nti sɛ yɛde ɛba ha arrow no nsa mfa yɛnkɔ back to enter email ID and password. Nti we a simple flowchart diagram. Ɛbɛma wate aseɛ how a use flowchart ɛde solve problem. Mede video no mempɛ sɛ video no bɛyɛ tententen. Na megye di sɛ wate aseɛ. Yɛde video no bɛsi ha for this lesson. Na yɛatoa so on another video. Meda mo ase. Ma menkae wɔ bio mo subscribe yɛ subscribe to channel no ma me. Bye bye.